Assalamu alaikum dear students. Happy New Year 2021. May this new year all your dreams turn into reality and all your efforts into great achievements. Hope all of you are fine. By the grace of Almighty Allah, I am also fine. Welcome to our online class. This is Nihar Sultana, English teacher of Milestone School. I am here in front of you with a new class. Today we will learn from Unit 1, Lesson 1 to 7. Let's enjoy our class. Dear students, hope you have got your new books, right? Okay, this is your new book. Do you know this book? Right, this is your English for Today book. There are 9 units in this book. Today we will learn from Unit 1, Lesson 1 to 7 from this book. So take your book, pen and notebook. Unit 1 is about attention please. Attention, that means fixing the thoughts on something. What can we learn from this unit? After we have studied this unit, we will be able to follow instructions, commands, respects, announcements and act accordingly, use sounds, stress and intonation, ask and answer questions. At first we will learn lesson 1 and this lesson is about in the classroom. Dear students, here you can see 2 pictures of classroom and you can see they are attentive in their classroom and I think you should attentive to your study. At first we will learn some word meaning from this lesson. Attention, that means fixing the thoughts on something. Monojog deya. Announcement, that means proclamation or a notice. Ghoshona kora. Welcome, that means a kind greeting. Shombashon janano. Conversation, that means chat. Alap alochona kora. Classmate, that means same as class fellow. Shohopati. Now I will read the text and you also read with me. Teacher, good morning and welcome everybody. Shubho shokal ebong shobaike shagotom. Students, good morning teacher. Shubho shokal shikhok. Teacher, are you ready for the class? তোমরা কি ক্লাসের জন্য প্রস্তুত? Students, yes teacher. হ্যাঁ শিক্ষক। টিচার বলছে, have you got your new books? তোমরা কি তোমাদের নতুন বই পেয়েছো? Students, yes teacher, we have. হ্যাঁ শিক্ষক আমরা পেয়েছি। টিচার, গুড, প্লিজ রিমেম্বার টু ব্রিং ইউর ইংলিশ বুক এভরিডে। সো খুব ভালো, তোমরা অনুগ্রহ করে প্রতিদিন তোমাদের ইংলিশ বইটি নিয়ে আসবে। অ্যান্ড স্পিক ইংলিশ উইথ মি অ্যান্ড উইথ ইউর ক্লাসমেটস, এবং আমার সঙ্গে এবং তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে ইংলিশে কথা বলবে। আই থিঙ্ক ইউ কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক্সট। রিড দ্য কনভারসেশন অ্যান্ড অ্যাক্ট ইট আউট ইন পেয়ার্স। ডিসকাস দিস কোয়েশ্চন উইথ ইউর পার্টনার। Here you can see a question. Let's try to solve these questions. What does the teacher ask the students to do? Can you remember that? Okay. The teacher asks the students to bring their English book every day and to speak English with her and with their classmates. Now answer these questions. Do you speak English with your teacher? If you do, when and how often? তুমি কি তোমার শিক্ষকের সঙ্গে ইংলিশে কথা বলো? যদি বলো তাহলে কখন বলো এবং কতবার বলো? You can write, you can say, yes I do. I speak English with my teacher. When he or she teaches us in our classroom, I speak with her or with him in several times. 2. Do we speak English with your friends and classmates? How often? তুমি কি তোমার ফ্রেন্ডস অথবা তোমার ক্লাসমেটের সঙ্গে কি ইংলিশে কথা বলো? যদি বলো তাহলে কতবার বলো? You can write or you can say, yes I do. I speak English with my friends and classmates. When we are in the classroom or in the playground or in common room, I speak English with them in several times. 3. If you speak English outside the class, where do you speak it? তুমি কি ক্লাসের বাইরে কারোর সাথে ইংলিশে কথা বলো? তাহলে কোথায় বলো? You can write, okay, outside the class I speak with my parents, with my mother or with my father in my house. Do you watch any English programs on TV? What programs do you watch? তুমি কি টিভিতে কোনো ইংলিশ প্রোগ্রাম দেখো? যদি দেখো তাহলে কোন প্রোগ্রাম দেখো? Okay, you can write here, yes I watch English programs on TV. I usually
watch world news on BBC, CNN, Star Movies. Now we will learn lesson 2 and this lesson is about outside school. Schooler বাইরে আমরা কি করি? Here you can see two pictures and you can see they are doing their homework. Now we will learn some word meaning from this lesson. Borrow, that means obtain on loan, ধার করা. Lend, that means let out at interest, ধার দেয়া. Notice, that means to see, দেখা or খেয়াল করা. Tonight, that means the night of the present day, আজ রাত. Listen and read these short conversations. এখানে একটা conversation dialogue দেয়া আছে. আমরা এখন এগুলি এটা পড়ব. আমি পড়ব প্রথমে এবং এরপর তোমরাও পড়বে. ফাহিম, can I borrow your pen please? ফাহিম, আমি কি তোমার কলমটি ধার নিতে পারি অনুগ্রহ করে? তামিম, yes of course you can. হ্যাঁ অবশ্যই তুমি পারো. Here you are, এই নাও. রাদিফ, could you please help me with my maths? তুমি কি আমাকে গণিতটি করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে? রাহিন, সরি আই কান্ট. বলছে দুঃখিত আমি পারবো না. আই এম নট গুড এট ম্যাথস. আমি গণিতে দক্ষ নই. সিস্টার, উড ইউ টার্ন দ্য টেলিভিশন অফ? তুমি কি টেলিভিশনটি অফ করবে, বন্ধ করবে? আই এম ডুইং মাই হোমওয়ার্ক. আমি আমার বাড়ির কাজ করছি. ব্রাদার, সরি আই ডিডেন্ট নোটিস দ্যাট. দুঃখিত আমি এটি খেয়াল করিনি. প্লিজ গো অন উইথ ইউর স্টাডিজ. দয়া করে তুমি তোমার পড়া চালিয়ে যাও. Dear students, here you can see fill in the blanks. Let's try to solve this. Fill in the gaps. Complete this dialogues using suitable words. আমরা এতক্ষণ can, could, would ইউজ করে যে কনভারসেশনটি পড়লাম ঠিক একইভাবে এখানে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে গ্যাপ ফিল আপ করার চেষ্টা করি. চলো. Dash, you lent me your English book for a day? Sorry, I dash. I need to read it tonight. Can you say what would be the appropriate words here? Okay, good. Can you lend me your English book for a day? Sorry, I can't. Good. তুমি কি আমাকে ইংলিশ বইটি একদিনের জন্য ধার দিতে পারবে? বলছে দুঃখিত আমি পারবো না কারণ আজ রাতে আমার এটি পড়ার প্রয়োজন হবে. Could you give me টাকা 50? তুমি কি আমাকে 50 টাকা ধার দিতে পারবে? Sorry, I dash. I have only টাকা 20 with me. আমার কাছে মাত্র 20 টাকা আছে. দুঃখিত I can't. আমি পারবো না. Very good. 3 number. Dash, you give me your calculator please? Yes, dash and dash. Can you guess what would be the appropriate answer? Okay, good. Here you can write would or could and then you can write yes, of course, I would or could. Here you are. Let's see the answer. Would you give me your calculator please? তুমি কি তোমার ক্যালকুলেটরটি ধার দিতে পারবে? Yes, of course. হ্যাঁ অবশ্যই. I would. Here you are. এই নাও. Dash, you get me a notebook and a ball pen from the stationers. Can you guess what would be the appropriate answer? Good. Can you get me a notebook and a ball pen from the stationers? B. Yes, of course, I can. Good. হ্যাঁ অবশ্যই আমি পারবো. 5. Can you put my box in the car, please? তুমি কি অনুগ্রহ করে গাড়িতে আমার বক্সটি রাখতে পারবে? Yes, dash, I will. Can you guess what would be the appropriate word? Very good. Yes, of course, I will. হ্যাঁ অবশ্যই আমি পারবো. Dear students, you have done well. I think you could understand the lesson. Now we will learn lesson 3 and this lesson is about in the house. Okay, here you can see two pictures of household words. In this picture you can see a boy is arranging cups, plates on the cupboard and here you can see a man is sweeping the floor. Now we will learn some word meaning from this lesson. Mop, noun, a piece of cloth, etc. fashioned to a handled. ঘর মোছুনি, mop, verb, to use a mop to wash something. ঘর মোছা. Tidy, that means in good order, পরিচ্ছন্ন করা. Broom, that means a long handled sweeping brush. ঝাড়ু or ঝাঁটা. Detergent, that means cleansing, ময়লা পরিষ্কারকারী দ্রব্য. Sweep, that means clean, পরিষ্কার করা অথবা ঝাড়ু দেওয়া. Suitable, that means acceptable, উপযুক্ত. Here you can see another pictures of household words. I think they are making the kitchen neat and tidy. Listen and read the dialogue. At first I will read this dialogue and then you will read. Mother, Reza, will you come here please? বলছে রেজা তুমি কি দয়া করে এখানে আসবে? রেজা, yes mom. হ্যাঁ অবশ্যই মা. Mother, look, the kitchen is very untidy. দেখো রান্নাঘরটি খুবই অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে. I want to make it neat and tidy. আমি এটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে চাই.
Would you give me a hand? তুমি কি দয়া করে আমাকে সাহায্য করবে? রেজা, শিওর, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। মাদার, could you take the pots and plates from the table and put them in the cupboard? বলছে তুমি কি টেবিল থেকে এই পাত্র এবং থালাগুলো আনবে এবং এগুলো কাপবোর্ডে রাখবে? রেজা, ওকে নিশ্চয়ই। মাদার, ফার্স্ট আই উইল সুইপ দ্য ফ্লোর। প্রথমে আমি মেঝেটি ঝাড়ু দিব। উইল ইউ ব্রিং মি এ ব্রোম প্লিজ? তুমি কি অনুগ্রহ করে আমাকে একটি ঝাড়ু এনে দেবে? রেজা, হেয়ার ইট ইজ, এই নাও। মাদার, থ্যাংক ইউ, তোমাকে ধন্যবাদ। নাও আই এম গোয়িং টু মপ দ্য ফ্লোর। এখন আমি মেঝেটি মুছতে যাচ্ছি। কুড ইউ গেট মি এ মপ অ্যান্ড বাকেট অ্যান্ড সাম ডিটারজেন্ট? তুমি কি আমাকে একটি ঘর মুছনি, বালতি এবং কিছু ডিটারজেন্ট দিতে পারবে? রেজা, নো প্রবলেম, হেয়ার দেয়ার। বলছে কোনো সমস্যা নেই, এই নাও। মাদার, থ্যাংকস ডিয়ার, ধন্যবাদ প্রিয়। রেজা, ওয়েলকাম, স্বাগতম। Here you can see a matching. Match the sentences in column A with suitable answers in column B. Some answers in B may match more than one questions. এখানে কলাম A তে কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এবং B তে এলোমেলোভাবে অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে। আমরা এখন এর কোশ্চেনের সাথে অ্যান্সারগুলো মিল করার ট্রাই করব এবং এখানে একটা কোশ্চেনের সাথে একাধিক অ্যান্সার হতে পারে। লেটস ট্রাই। উড ইউ রিড দ্য শপিং লিস্ট? তুমি কি বাজারের তালিকাটি পড়তে পারবে? Can you remember what would be the appropriate answer? Can you say? Okay, the answer is sorry I can't. I have left my glasses in the study. বলছি দুঃখিত আমি পারবো না কারণ আমি আমার চশমা পড়ার রুমে ফেলে এসেছি। 2 নাম্বার, will you go to the market please? তুমি কি বাজারে যেতে পারবে অনুগ্রহ করে? Can you say what would be the appropriate answer here? Good. What for? কিসের জন্য? Or you can write here yes I will. হ্যাঁ আমি পারবো। তুমি এখানে যে কোনো একটা অপশন দিতে পারো, যে কোনো একটা অ্যান্সার নিতে পারো এখান থেকে। হোয়াট ফর? 3 নাম্বার, উইল ইউ বাই মি 1 লিটার অফ কুকিং অয়েল প্লিজ? তুমি কি অনুগ্রহ করে 1 লিটার রান্নার তেল কিনে দিতে পারবে? ক্যান ইউ সে হোয়াট উড বি দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার? ভেরি গুড, সার্টেনলি আই উইল ডু ইট। হ্যাঁ অবশ্যই আমি পারবো। 4, উড ইউ বাই মি সাম রাইস? তুমি কি আমাকে কিছু চাল কিনে দিতে পারবে? ক্যান ইউ সে হোয়াট উড বি দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার? ভেরি গুড। এজ, ওকে, হাউ মাচ? হ্যাঁ কতটুকু চাল লাগবে? 5 নাম্বার, উড ইউ নিড সাম মানি? তোমার কি কিছু টাকা লাগবে? তোমার কি কিছু টাকার প্রয়োজন? হোয়াট উড বি দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার? ভেরি গুড, নো থ্যাঙ্কস, আই হ্যাভ এনাফ উইথ মি। ধন্যবাদ, আমার কাছে যথেষ্ট আছে। 6, উড ইউ লাইক সাম টি? তুমি কি চা খেতে পছন্দ করবে? তুমি কি চা পান করতে পছন্দ করবে? আমি জানি তোমরা অনেকেই চা পান করতে পছন্দ করো, তাই না? গুড, দ্য অ্যান্সার ইজ ইয়েস আই উড লাভ টু। হ্যাঁ আমার ভালো লাগবে। ওকে, উইল ইউ সুইচ অন দ্য টিভি প্লিজ? তুমি কি অনুগ্রহ করে টিভিটা অন করবে, চালু করবে? হোয়াট উড বি দ্য অ্যান্সার? ভেরি গুড, ইয়েস আই উইল। হ্যাঁ আমি টিভিটা অন করব। 8, উড ইউ টেল হার টু ওয়াচ টিভি অ্যাট 10 PM? তুমি কি তাকে রাত 10টার সময় টিভিটা চালু করতে বলবে, টিভিটা অন করতে বলবে? ক্যান ইউ সে হোয়াট উড বি দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার? গুড, দ্য লাস্ট অ্যান্সার, ওয়াই রিনা ইজ ওয়াচিং? কেন রিনা দেখছে। ভেরি গুড, ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল। আই থিঙ্ক ইউ কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ম্যাচিং। Okay, now we will learn Unit 1, Lesson 4, and this lesson is about in the street. At first, we will know some word meaning from this lesson. Street, that means a paved way, badhanu rasta. Turn, that means to change position, ghora. Crossroads, that means the road that crosses another or joins two main roads. Crossroads হচ্ছে একটা রাস্তা আর একটা রাস্তাকে ক্রস করা, অথবা দুইটা প্রধান রাস্তা একটাকে ক্রস করা, যুক্ত করা, একসাথে সংযুক্ত হওয়া, যাকে আমরা বলি চৌরাস্তা। ওকে, হেয়ার ইউ ক্যান সি 2 পিকচার্স অফ ক্রস রোডস। এখানে দেখো একটা মেইন রোড আর একটা মেইন রোডকে ক্রস করেছে। হেয়ার ইউ ক্যান সি a text. Now I will read this text. Let's listen and read. Ashif, excuse me, could you tell me the way to the railway station please? Excuse me is a polite way of drawing somebody's attention. So আমাকে মাফ করবেন, আপনি কি দয়া করে বলতে পারবেন রেলওয়ে স্টেশনটি কোন দিকে? পাসার বাই, পথিক বলছে, ও ইটস নট ভেরি ফার, বলছে এটি খুব দূরে নয়। গো অ্যালং দিস স্ট্রিট অ্যান্ড ইউ উইল কাম টু এ বিগ ক্রস রোডস, বলছে এই রাস্তা দিয়ে যান এবং সামনে একটি বড় চৌরাস্তা দেখতে পাবেন।
টার্ন লেফট, তারপর বামে ঘুরুন। গো অ্যালং অ্যাবাউট 200 মিটার্স, তারপর সোজা 200 মিটার যান। অ্যান্ড ইউ উইল সি আ টল বিল্ডিং, তারপর আপনি একটি উঁচু দালান দেখতে পাবেন। গো পাস্ট অ্যান্ড দ্য স্টেশন ইজ অন দ্য রাইট, তারপর এই ভবনটি, উঁচু ভবনটি পার হয়ে গেলেই আপনি ডান দিকে স্টেশনটি দেখতে পাবেন। আসিফ সংক্ষেপে এখানে লোকেশনটি বলছে। আমাদের কাছে কেউ যখন কোনো লোকেশন জিজ্ঞেস করে যে আমি কীভাবে স্টেশনে যাব, তখন কিন্তু আমরা ঠিক এক্স্যাক্টলি এভাবে সংক্ষেপে বলে দিই লোকেশনটি। আসিফ বলছে গো অ্যালং, কাম টু ক্রস রোডস, টার্ন লেফট, গো অ্যাবাউট 200 মিটার্স, টল বিল্ডিং, স্টেশন অন দ্য রাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, পাসার বাই, ইটস ওকে। I think you could understand. Dear students, now we will learn lesson 5, and this lesson is about at a bookshop. Here you can see two pictures of bookshop, and from this shop you can buy different kinds of books. Look at the picture and answer these questions. Here you can see a picture. To know what is it? Okay, good. It is a bookshop. Where can you find it? Can you say? Yes, we can find it near our school or colleges, in towns or cities. Is there a bookshop near your house or school or in your উপজেলা or town? Tell us about it. তোমার বাড়ির নিকটে অথবা স্কুলের নিকটে অথবা উপজেলা শহরে কি কোনো বুকশপ আছে? যদি থাকে তাহলে সেই সম্পর্কে বলো। ওকে, you can say here, yes, there is a bookshop near our school. The keeper of the bookshop is very cordial. We can buy not only different kinds of academic books but also novels, short stories, etc. from this bookshop. We can also buy different kinds of academic materials such as pens, pencils, notebooks, etc. from this bookshop. Can you guess what the people in the picture are talking about? তুমি কি ধারণা করতে পারছো ছবির লোকজন কি নিয়ে কথা বলছে? Yes, I guess the people in the picture are talking about buying and selling books. The girl in the picture is a student and she is talking with the keeper of the bookshop about buying different kinds of books. Listen to the teacher or CD and answer the following questions. Okay, listening test. Here now I will read the dialogue and you should listen to me. Bookseller, hello, can I help you? Okay, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? Student, yes, I need a copy of learner's dictionary. বলছে হ্যাঁ, আমার একটি লার্নার্স ডিকশনারি প্রয়োজন। Bookseller, just a minute, একটু অপেক্ষা করুন। Sorry, we are out of stock. দুঃখিত, আমাদের মজুদে এটি নেই। I can give you another dictionary. আমি আপনাকে অন্য আরেকটি অভিধান দিতে পারি। Student, can I see it please? আমি কি অনুগ্রহ করে এটি দেখতে পারি? Bookseller, sure, নিশ্চয়ই। Here you are. এই নিন, it's the last copy in stock. এটি আমাদের সংগ্রহের শেষ কপি। Student, looks good. Okay, I will take it. বলছে এটি দেখতে খুব ভালো। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে, আমি অবশ্যই এটি নিব। Bookseller, anything else? আর কিছু প্রয়োজন? Student, a story book, stories to remember. একটি স্টোরি বুক লাগবে, স্টোরিজ টু রিমেম্বার। Bookseller, here it is. এই নিন। Student, how much are they? এগুলোর দাম কত? Bookseller, 750 টাকা প্লিজ। 750 টাকা। Student, here you are. এই নিন। Bookseller, thank you, please come again. বলছে আপনাকে ধন্যবাদ, অনুগ্রহ করে আবার আসবেন। I think you would understand the dialogue. Answer the following questions. Now we will try to solve this question answer according to the dialogue. What do you mean by in stock and out of stock? Can you remember that? Good. In stock means available for sale and out of stock means unavailable for sale. The next question, who are talking in this conversation? Can you remember who are talking? Good. A student and a bookseller are talking in this conversation. Very good. The next question, where is the conversation taking place? কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল কনভারসেশনটি? Can you remember? Good. The conversation is taking place at a bookshop. Very good.
How many books does the student want? কয়টি বই চেয়েছিল? Can you remember what would be the appropriate answer? Good. The students wants 2 books. Excellent. এখানে দেখো ডাজ আছে, এজন্য অবশ্যই তোমাকে অ্যান্সার লেখার সময় ভার্বের সাথে এস অর ইয়েস ইউজ করতে হবে। 5 নাম্বার, হোয়াট বুকস ডাজ হি ওয়ান্ট টু বাই? কোন কোন বই কিনেছিল? ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? গুড। হি ওয়ান্টস টু বাই আ ডিকশনারি অ্যান্ড আ স্টোরি বুক। How much do the books cost? Can you remember what would be the appropriate answer? Good. The books cost taka 750. Very good student. You have done well. I think you could understand this lesson. Now we will learn lesson 6 and this lesson is about in a restaurant. Have you ever gone to the restaurant? Okay, I think all of you have gone. Answer these questions. Have you ever eaten in a restaurant? তোমরা কি কখনো রেস্টুরেন্টে খেয়েছো? Okay, you can say yes, I have eaten in a restaurant. If yes, where, when, who, with. যদি গিয়ে থাকো, খেয়ে থাকো, তাহলে কোথায় গিয়েছো, কখন এবং কার সঙ্গে গিয়েছো? You can say yes. Okay, 7 days ago, I along with my father or with my parents or with my friends took a lunch at La Meridian restaurant or Seychelles restaurant or Rajdhani restaurant at Uttara in Dhaka. Working pairs. Write a dialogue between a waiter and a customer in a restaurant giving and taking orders for the following food items. When you finish writing, act out the dialogue. এখানে তুমি যখন রেস্টুরেন্টে যাবে খাওয়ার জন্য, কোনো কিছু খাবে, তখন তুমি কি করবে? ওয়েটার এবং কাস্টমারের মধ্যে যে কনভারসেশনটি হয় খাবার অর্ডার দেয়া এবং নেওয়া নিয়ে, সেই সম্পর্কে আমরা এখন একটি ডায়লগ রচনা করব, ডায়লগ লিখব এবং ডায়লগ লেখার সময় আমরা এই ওয়ার্ডগুলো এখানে ইউজ করব। ঠিক আছে? আমি জানি তোমরা রেস্টুরেন্টে খেতে খুব পছন্দ করো, তাই না? আচ্ছা, লেটস সি দ্য ডায়লগ। ওয়েটার: গুড আফটারনুন স্যার, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ? শুভ অপরাহ্ন স্যার, কিভাবে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি? কাস্টমার: আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ লাঞ্চ, আমি একটি মধ্যাহ্নভোজ করতে চাই। ওয়েটার: হুইচ ফুড আইটেমস টু বি ওয়ান্ট প্লিজ? বলছে আপনি কোন কোন খাবারগুলো খেতে চান? কাস্টমার: আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ রাইস, ফিশ কারি, ডাল, ভেজিটেবলস, ফ্রেশ জুস অ্যান্ড মিনারেল ওয়াটার। আমি ভাত, মাছের তরকারি, ডাল, শাকসবজি, টাটকা জুস এবং মিনারেল ওয়াটার খেতে চাই। ডু ইউ হ্যাভ দিস ফুড আইটেমস? আপনাদের কাছে কি খাবার আইটেমগুলো আছে? ওয়েটার: শিওর, উই হ্যাভ দিস ফুড আইটেমস। বলছে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের এই খাবার আইটেমগুলো আছে। আই এম ব্রিঙ্গিং দ্য ফুড, আমি এই খাবারগুলো নিয়ে আসছি। মিন হোয়াইল ইউ ক্যান ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস, ইতিমধ্যে আপনি আপনার হাত ধুয়ে আসতে পারেন। কাস্টমার: ওকে, হ্যাঁ অবশ্যই। ওয়েটার: হেয়ার আর দ্য ফুড, এই নিন আপনাদের খাবার। কাস্টমার: থ্যাঙ্কস, ধন্যবাদ। আই থিঙ্ক ইউ কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডায়লগ. Dear students, now we will learn lesson 7 and this lesson is about at a railway station. If you go any places by train, you can see this railway station. This place is very noisy, very crowded. Here people are gathering, people are walking here and there. Listen to the teacher's CD for the announcement at a railway station and answer the following questions. Let's see the announcement. Good afternoon passengers, শুভ অপরাহ্ন যাত্রীগণ। Here is an announcement for the Suborna Express to Chittagong. এখানে চিটাগংগামী সুবর্ণা এক্সপ্রেসের যাত্রীদের জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে। The train will arrive at the airport railway station in 10 minutes on platform 1. ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম 1-এ 10 মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাবে। The passengers who have not collected their tickets are requested to do so at counter number 5 of the booking office. যাত্রীগণ যারা এখনও টিকিট সংগ্রহ করেননি তাদেরকে বুকিং অফিসের 5 নম্বর কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। Please keep in mind that traveling by train without a ticket is a punishable offense by law. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন টিকিট ছাড়া ট্রেনে ভ্রমণ করা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। After collecting tickets, wait on platform 1 to get on the train. টিকিট সংগ্রহ করার পর ট্রেনে ওঠার জন্য প্ল্যাটফর্ম 1-এ অপেক্ষা করুন। Don't leave your baggage unattended.
মালামাল নিজ দায়িত্বে রাখুন। প্লিজ ইউজ ফুটওভার ব্রিজ টু গো টু দ্য প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য দয়া করে পায়ে চলাচলের রাস্তা ব্যবহার করুন। থ্যাংক ইউ, আপনাদের ধন্যবাদ। I think you could understand the announcement. Questions? Now try to solve this question answer. What is the announcement for? Can you remember what is the announcement? The announcement is for the Suborna Express to Chittagong. Where is the train going? Can you remember that? The train is going to Chittagong. What platform will the Suborna Express stand at? কোন প্ল্যাটফর্মে থামবে? Can you remember that? The Suborna Express stand on platform 1. Where can the passengers buy their tickets? Can you remember the answer? What would be the appropriate answer? Good. The passengers can buy their tickets at the counter number 5 of the booking office. The last question, why shouldn't a passenger travel by train without a ticket? Can you remember that? Okay, the answer is a passenger shouldn't travel by train without ticket because it is a punishable offense by law. Good, you have done well. Evaluation. Now see our today's feedback. Here is given some questions. Now try to solve these questions. What does the teacher ask the students to do? Can you remember that? You say, okay, good. The teacher asks the students to bring their English book every day and speak English with her and with their classmates. What do you mean by in stock and out of stock? Can you remember that? Good. In stock means available for sale and out of stock means unavailable for sale. Very good. The next question, how many books does the student want? Can you remember that? How many books? You say, good. The student wants 2 books. Here you can use as because এখানে ডাজ ইউজ করা হয়েছে। দেখো ডাজ থাকলে অবশ্যই তোমাকে অ্যান্সার লেখার সময় ভার্বের সাথে অ্যাজ অথবা ইএস লিখতে হবে। গুড, দ্য অ্যান্সার ইজ দ্য স্টুডেন্ট ওয়ান্টস 2 books. Excellent. The next question, why shouldn't a passenger travel by train without a ticket? Can you remember that? You say, okay, good. A passenger shouldn't travel by train without a ticket because it is a punishable offense by law. The last question, where is the train going? Can you remember that? You say, good. The train is going to Chittagong. Very good, you have done well. I think you could understand the last lesson, and I think you could understand unit 1, lesson 1 to 7. Okay, dear students, now take your diary and write down your homework. Our today's homework number 1, write the meaning of the following words. Attention, announcement, welcome, borrow, lend, mop, sweep, broom, travel, crossroads. I have already told you about this word meaning, so you should write down this homework and must submit it to your respective subject teachers. Thank you, dear students. That's all for today. Stay home, stay safe, stay healthy. See you again. Goodbye.